Today we are going to study the importance of measurement. When you go to shop or when you purchase the online materials and all, or if you want to measure cloth, so you need to have a proper measurement. Your chest size, your waist, everything should be proper. You know how important measurement in your life is? Okay, we are going to study in detail regarding this. Okay. In the last class, you have done this activity, measuring the width of a table with a handspan. That time you got different length. So when you accompany with your friends or with in your family, you got different measurement. So the foot feet measurement. Okay, measurement using foot feet also not be accurate when you calculate with different person, right? So the foot feet also different. So the measurement using forearm length. Okay, what is forearm length? So that can be calculated in 1 cubit. 1 cubit means the gap between elbow and tip of the middle finger. Okay, that also will be different according to the different person. Okay, that measurement also you cannot you cannot trust it completely. So every individual has feet, hands, arms in different size. For that, no, that is not a standard measurement. So we need to go to the standard measurement. Okay. Therefore, some standard units of measurements were needed that do not change from person to person or place to place. Okay, let's study some accurate measurements, or let's study the standard units of measurement in details. Okay, standard units of measurement. Okay, in 1790, the French people created a standard unit of measurement called metric system. Okay, a metric system is created by French people in the year of 1719. So after 1719, so again there is an advanced unit, international system of unit. SI unit is established in the year of 1960. So what is SI system? SI system means the international system of unit. Okay. Okay children, let's study the SI unit of different parameters and measurements. Okay, here length will be always measured in meter, means the SI unit of length is meter. The SI unit of mass is kilogram. The SI unit of time is second by heart rate. Length will be always measured. Length will be always expressed in meter, means it is expressed by the small letter m. Mass is kilogram, it is expressed in small letter k and small letter g. Time is always expressed in second, and the rest of the unit you will be studying in higher classes. This much point you have to remember. Okay, what you have to understand? The SI unit of these three parameters. Length is meter, it is expressed in small letter m. Mass is kilogram, it is expressed in small letter k and g. And the time is second, the unit is expressed in small letter s. Okay, this 3 unit you have to by heart it. It is very, very important for your next coming syllabus. Okay, now let us study the measurement in detail. Okay students, when you measure something, or suppose if you measure the distance from one place to another place, if it is 200 kilometer or 300 kilometer, whatever it is, you are measuring it. Anyway, you measured first. So after that you have written the number. Sometimes you got 100 kilometer, sometimes you got 200 kilometer. And here I have taken a 500. I got a 500 kilometer from one place to another place. Okay, children, remember one thing. The result of a measurement is expressed in two parts. When you write the measurement, it should represent in two parts. One part is number and the second part is unit. This is the rule. Okay, the measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Here, what is the unknown quantity? Unknown quantity is the measurement. How much kilometer? That we have to measure. That we don't know. But the known quantity we know. The known quantity is the unit. Okay, we know that measurement will come in particular unit. That kilometer or meter, that is the known quantity. That you have to write. This is a known quantity, kilometer. Okay, we don't know the unknown quantity, that you have to measure. Suppose if the 500 kilometer means this from this to this place, it is 500 means writing 500 alone is wrong, because along with 500 you don't know what you measured.
For that you have to express the known quantity, the fixed known quantity, that is unit. Always whenever you write any quantity, along with you have to express the meter, unit. So students, meter is the standard unit of length. That you know. The symbol of meter is small letter m, that also you know. So 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter is equal to 100 millimeter, 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, let's study in detail by using your normal scale which is there in your box. Okay, you know students, this scale is 15 centimeter, right? 15 centimeter means what? From 0 to 15. Okay, 0 to 15 means 0 to 1, it is 1 centimeter. 1 to 2, again 1 centimeter. So, 1 centimeter, you can measure it. So, totally it is 15 centimeter. Right? Yes. So, each centimeter has 10 equal division called millimeter. We know that the distance from 0 to 1, it is 1 centimeter. Look at here, from 0 to 1, in between 0 to 1, you can see 10 small division. That is 1 millimeter. 0 to 1. Look at here, this is 0.1 millimeter, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. In between you can see 10 small division, that is called millimeter. This small distance is the millimeter. Okay. In between 1 centimeter you can see 10 millimeter. Each line is a 0.1 millimeter. Right? Each line, each small line is 0.1. If it is 0, after 0 you can see first line. It is 0.1, it is 0.2, 0.3. Right? After 1 you can see next small line, that is 1.1, 1.2, 1.3. Like this way you can measure it. Okay children, I hope you understood the difference between millimeter and centimeter. 10 millimeter means 1 centimeter. Right? 10 centimeter, 1 centimeter means 10 millimeter. So in between you can see 10 small divisions. Each division is 1 millimeter. And from one unit to another, it is 1 centimeter. Okay, I understood you got the difference between centimeter and millimeter. Okay, when you can take your scale and you can measure it. You will get the exact measurement because this is the standard measurement. Our scale is a standard measurement. Right? Yes, a scale is constructed such a way that the millimeter, a centimeter, in which unit you want to measure, that unit you have to measure. Okay, and 100 centimeter is equal to 1 meter. Not the point. 100 centimeter is equal to 1 meter. 100 centimeter means what? Your small scale is 15 centimeter, right? Yes. Like this way, if it is 100 centimeter means what? You just measure it. This is 15. This is 15. After that, again, or this is 30 centimeter. And again, this is 30 centimeter. Again 30. Now you got 90 centimeter. Again you measure 10 centimeter. If you use 30 meter scale, you can measure like this way. So you will get 1 meter. 30 centimeter scale ingane vechu poite avasanam ninakku 100 centimeter vare measure cheydedukam. So 100 centimeter is equal to 1 meter. So 1 meter scale ennu parna ethrayanu? Adinadukku etra centimeter undu? 100 centimeter undu. നിങ്ങളുടെ 15 മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം മെഷർ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 1 മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 ഡിവിഷൻ. 1 ഡിവിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കുക. ദിസ് യു ക്യാൻ സീ this type of measurement also you can see when you go to the tailoring shop and all. Right? Or if you want to measure any parameters, you can use the tape type measurement, or if you want to measure the distance means you can use the meter scale, you can use a centimeter scale, whatever you prefer. Mode of measurement can be done with a different mode of scale which is commonly you can see this type of scale. Look at here 1 meter scale. 1 meter, if you use 1 meter scale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ 1000 ടൈംസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 കിലോമീറ്റർ. അല്ലേ?
വലിയ മീറ്റർ സ്കെയിലുണ്ട്. ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 മീറ്റർ ആണ്. ഈ 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ 1000 തവണ നിങ്ങൾ അളക്കുമ്പോഴാണ് 1 കിലോമീറ്റർ കിട്ടുക. സോ ചിൽഡ്രൻ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 മില്ലിമീറ്റർ, 1 മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 1 കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1000 മീറ്റർ. ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം, ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ. സോ മീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ്. ഈച്ച് മീറ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 100 ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ്, അതാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഈച്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് വീണ്ടും 10 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് മില്ലിമീറ്റർ. നൗ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് കിലോഗ്രാം, kg. സോ 1 kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഗ്രാം ആണ്. സോ 100 ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 kg. സോ ഹാഫ് kg, അര കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 100ൻ്റെ പകുതി, ദാറ്റ് ഈസ് 500 ഗ്രാം. ഇനി 2 kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്താൽ മതി, ദാറ്റ് ഈസ് 2000 ഗ്രാം അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്കും ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 1 kg എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഗ്രാം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഹാഫ് kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000ൻ്റെ പകുതി, 2 kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2000 ഗ്രാം. അതേപോലെ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം, 1 മിനിറ്റ് 60 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് എത്രയാണ്? 1/60 അല്ലേ? 60 സെക്കൻഡാണ് 1 മിനിറ്റ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ്. Do the problem. The length of an object is 3 meter. Calculate the length in centimeter. This is the question. Length of an object എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 meter. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. നമുക്കറിയാം 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 3 ടൈംസ് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലേ? 3 ടൈംസ് നിങ്ങൾ മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ? സോ 1 മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ 3 മീറ്റർ എത്രയാ? 3 ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 300 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് 300 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡൽഹി ടു ഷിംല ഈസ് 342 കിലോമീറ്റർ. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഷിംലയിലേക്കുള്ളത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ദൂരം 342 കിലോമീറ്റർ. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മീറ്റർ. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്ററിലാണ്. സോ നമുക്കറിയാം 1 കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1000 മീറ്റർ ആണ്. ദെയർഫോർ 342 കിലോമീറ്റർ എത്രയാ? 342 ഇൻറ്റു 1000 എത്രയാ കിട്ടുക? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? 342 ഇൻറ്റു 1000 means what? This much. You might be seen that this much type of scales, okay, this much type of taping scale and a normal measuring scale, this all you have measured. So when you measure your cloth size and all, you have to use this type of tape, right? So you cannot use this type of scale on that occasion. So how will you measure your waist length, your chest length and all? So when you measure it, it should be accurate. Okay, so you have to measure the correct measurement, the correct length. Okay, let's move on that, the correct measurement of length. Okay, you know that 1 centimeter is equal to 100 division. 1 division is equal to 0.1 centimeter. Okay, this is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Okay, like this way, 1 division is equal to 0.1 centimeter, like 1, 1.1, 1.2. Like this, you can see 10 divisions. Okay, remember this in your mind. Okay, we are going to measure the length of this book. Okay, we have to measure this length. Okay, scale must be in contact with the object being measured. If you want to get a correct measurement, your scale must be in contact with the object being measured. Don't keep like this. Don't keep it far apart. Don't be tilted like this. This is wrong. Okay, when you measure this two mode of scale arrangement is wrong, you will not get a correct measurement. Okay, so the thing is that always keep in a closer. Or when you start measuring from the 0 mark of the scale, every time you try to measure from the 0 mark of the scale. Or if you are not measuring in another if you measure like this, okay, if you measure like this, it will be wrong. Okay, and how much length it has?
From 0 to 5 means you will get 5 centimeter. Okay, you keep each length is equal to 1 centimeter. So totally 5 centimeter. Or if you start from 5 to 5 or any number, or if you want to get the correct measurement, from the last point to first point you have to minus it. Or the same length you can measure like this way also. Either you should keep from 0, or if you keep like this, you can do like this, the last measurement minus first measurement. Okay, the last reading minus first reading will give you the exact measurement of the particular object. Okay, this both are correct. ഓക്കെ, ഇനി ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ വരാം അല്ലേ? 3 പേര് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരിക? യു ക്യാൻ സീ ദ ബോയ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ അല്ലേ? എയും സിയും അവർ രണ്ടുപേരും സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഐ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് കറക്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യുവർ ഐ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ടു ബി കറക്റ്റ്. Okay, while the ones in the left and right direction will give some error in measurement. Okay, so look at here. Our eye must be exactly above the point where the measurement is to be taken in order to avoid the parallax error. Okay, ഇങ്ങനെ വരുന്ന എററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പാരലക്സ് എറർ. Okay, so parallax error is error due to the inaccurate positioning of the eye when taking the reading of the measurement. എന്ത് റീഡിങ്ങും ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ, എന്ത് റീഡിങ്ങും ആയിക്കോട്ടെ, യുവർ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ, ഓർ വെൻ യു മെഷർ സംതിങ്, ഓർ യു ക്യാൻ സീ വെൻ യു മെഷർ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇഞ്ച് സ്കെയിൽ അല്ലേ? 1 inch. അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇഞ്ച്. ഓക്കെ, 0 to 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch. ലൈക്ക് ദിസ് വേ യു ക്യാൻ മെഷർ ദ ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെൻസിൽ എത്ര ഇഞ്ചാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? 18 centimeter എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇഞ്ചാണ്? 7 ഇഞ്ചാണ്. സ്കെയിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ മെഷർമെൻറ്റ്. 18 centimeter മീൻസ് 7 ഇഞ്ച്. ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ആ റോൾ പെൻസിലിൻ്റെ ഇഞ്ച് എത്രയാണ്? 7 ഇഞ്ചാണ്. സോ റിമെമ്പർ, 1 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2.54 centimeter. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 7 ഇഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും? 7 into 2.54 centimeter. സോ വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് 17.78 centimeter അല്ലേ? അപ്പം 17.78 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് 80 centimeter തന്നെയാണ്. 17.78 centimeter മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസർ, റൈറ്റ്? ഈ 0 മുതൽ 3 വരെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 inch. അത് 2.54 centimeter ആണ്. ദാറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, 7 inch ഉണ്ട് ഈ പെൻസിൽ. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 18 centimeterൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, so you can avoid the error and this is the correct measurement. Okay students, at last if you want to measure a curved line, how will you measure it? We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale, right? So we can use a thread to measure the length of a curved line. ഒരു curved line വരച്ചിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറയാണ്. This is activity in your textbook. Figure 10.10. How will you measure the length of a curved line? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളൊരു ത്രെഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മെഷർ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു മെഷർ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ലൈൻ സ്കെയിലിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ.